Yes, Embody Media, I'm back again. Yeah, thank you for watching. Thank you for subscribing, liking, sharing, commenting on every video I post here at SBM. Yes, SBM is a social media platform handling or promoting or sponsoring Semblad construction company, your number one construction company. Mu Uganda, a registered company, a licensed company eyavaayo etambula n'omuntu wa wansi, etambula n'enkuba kyeyo. Era kuguno omukutu guyimiriddewo nnyo ku mmwe bankuba kyeyo. So tubeebaza abatambula naffe, abatufollowinga, abasharinga video zaffe, abazirayikinga. Mweyongere ddala, abapya tubaaniriza, abakadde temujjanga okwo. Nja kwongera okwebaza ku tiimu Saudi, sijja kumenya mannya limu kulimu kuba muli bangi. Tiimu Saudi, tiimu Jordan, tiimu Qatar, tiimu Dubai, tiimu Abu Dhabi, tiimu Kuwait, n'ensi endala. So tubaagala nnyo, temujjanga okwo. Yes, olunaku olwaliro ngenda kuba discussing ku 3bedroom house. Nga at the end of this video, oba video eno wenagwerako, gwe yambuziza ekibuuzo kikwatana ku 3bedroom house, ogenda kuba ndowooza ofunye answer. Naddala yabuuza nti ennyumba eyo omuntu alina atandika na ssente mmeka mu ekyo ekifaananyi. Olina kubeera na ssente mmeka ogitandika, naddala ku eyo phase esooka oba n'eyokubiri, ogenda kuba ng'ofunye answer. Ate era musirinze wano ntera bba wa phase 2 kuba ezo z'ennyumba ezo stage eziraga omuntu nti oli serious era kyoyagala okitegeeza, oli ready okituukiriza. So ezo phase 2 kasozi obanga osobola zikwasaganya, zije zisigadde zijja zikola ki, zegoberera. So wetujja ku kigambo kye bayita 3bedroom house, erimu kirasi nabagamba omuntu asooka addako n'oli asembayo, ngamba wekijja mu Sente. Okay, nti ennyumba osanga 3bedroom nga ya bay, nosanga 3bedroom nga ya muntu oyo middle class, nosanga ate n'oyo omuntu owo wansi. Okay, so kati ngemulabamu ekyo ekifaananyi kalaga akayumba kali portable si kabi, nenga is a 3bedroom house. Naye first of all, wetugamba 3bedroom house tutegeeza ki? Naddala ku ono omuntu omupya yakawatchinga channel yaffe, obono atabadde tamanyi ku byakuzimba. 3bedroom house tutegeeza ebisenge bisatu ebirimu ebitanda. In a simple way, ebisenge bisatu ebirimu ebitanda, and ku ebyo ebisenge kuliko kimu kye bayita master bedroom. Always nyumba yonna ebeerako master bedroom. Ebisigadde ebiri either ne bibeera ekyabalenzi n'ekyabawala, oba omulala n'akifuula ekimu ky'abagenyi. Okay, so webito ye 3bedroom house. Ngemulaba ku sketch plan eno, ya ngenda bako wa sketch plan 3 nenga zonna 3bedroom house. Waliwo eno, okay, waliwo eyo, waliwo n'eno, wabeerawo n'eyo. Okay, naye ngenda tandika n'eno. Sketch plan eno is a 3bedroom house. Nabagamba sketch plan ebeera part of a plan of a house, naye nga teri complete. Ebe yesoko kulaga ennyumba yo munda weenaabeera, like nti eyina ebisenge kimu, bibiri, bisatu, eyina sitting, eyina dining, eyina kitchen. So omuntu n'oba nga kyenjogerako kitegeera. Neba tewedde eyo kuliko parts endala eziba zibulako. Okay, neffe wano tubayitirako sketch plan. Okay, so ekyo mukimanye. So this is a sketch plan of a 3bedroom house. So wentandika okudiscussinga kwene ensooka, olaba nti eyina master bedroom, eyina ekisenge ekirala kiri eno nekiri ekirala, byebisenge bisatu. Eyina sitting, eyina dining, eyina kitchen, eyina n'akastowa. Kati tudda ku sketch endala, setting yayo yeyo master bedroom eno neno master bedroom neno bedroom 2, newali bedroom 1, dining, store, kitchen. Omulala ojja kusanga tataddemu kitchen. Okay, omulala ojja kusanga tataddemu store ngeri outside. So eyo ye sketch eyokubiri, nayo 3bedroom. Owalala akashedi kabeere munda, owalala akashedi kabeere wabweru. Eno sketch endala esembayo yesinga okubeera portable. Gwe manya size matters. Okay, wekinaaba kitutuuse mu kukola ki, okubala material. Era kyovala gwe ojja n'ondeetera ennyumba n'ombuuza mukulu, ennyumba emalawo ssente mmeka? Ngenda kusooka kusaba plan yayo.
owase kyo sketch plan yayo nga kuliko measurements ezo kwensobola okutandikira okubala nengamba okusinzira room 12 ku 12 ekola ki etwala block awezit naye ate ya nekyo nakyo kiyite ekiba tekimala tuba tulina okugenda ku ground olw'ensonga yes maze okubala nti 12 ku 12 block awezit naye ate wansi wano ku ground etugenda ozimba otugenda otuuza ekisenge kino wo wafanana watya wagonda wakaluba kaserengeto kasozi kati ebintu ebyo nayo tukombininga netugamba according kyetulabye ne kyetulina ku lupapula material ayina kubeera bwati ne bwati. That's why we always emphasize okubanga tujja ku site yo waje twandisa site inspection. Okay, okubanga tusobola okudetermininga bino ebintu mu butuufu bwabyo naye wano ku online tugezaako kulaga ekyo kye twakola ewantu. Okay, nawe osobola okugamba nti nange nkisobola oyinza okubanga kyolowooza ku ground esiwe kiri so ekyo kimanye. Kati gwe yabuuziza ekibuuzo akayumba kano ebintu byenjagala onootinga ebikulu towetaaga kumango byonna binootinga wano byoba onootinga ebikulu ennyo ebyo ebitwala sente nnyingi ebiriko sente nnyingi awo mba njogera ne ku bino ebya hardware bintu ki ebitwala sente nnyingi wano byolina okumanya amataffaali omusenyu seminti that is emitayimbwa ewe kiddamu ku roofinga osanga mabaati miti misumaali. So ennyumba eno bwemba nsinzidde ku ekyo kye twakolako gwayagala ekifaananyi gwe gwenjogerako gwe gwensiigira ekifaananyi gwayali mu research amataffaali oba bricks tubale omutwalo gumunnya that is 14,000 nga nsinziira ku bintu bino bibiri size y'ennyumba eyo ng'emugiraba nga mugibalaze mu ka sketch plan ne location wetugenda okutuuza ennyumba eyo that is a plot yo efaanana etya yakula etya ebintu ebyo bibiri mu binoting ennyo bye tusinziira okubanga tubala omuwendo gw'amataffaali. Okay, nti mwe mubi confusinga gwokwata ennyumba eno ng'etukikoze wano obanga wembagambye nti omutwalo gumunnya n'ositula n'ogamba nti gyenjagala nange bwete etuule wange naye nga weerabidde poloti yo yakula etya. So guno omuwendo guli about size nti size sinene rooms ntono ne location wetwatuuza ennyumba eyo ti wali okay naye ebiseera ebisinga wetugamba nti wantu wasiropinga waliwo akasozi awo ng'omanya nti omuwendo gw'amataffaali ne other building materials gugenda kubeera nga gweyongerako obungi. So era oba ogoberedde mu videos zaffe zetukoze enkadde ezikwatana ku 3 bedroom oba ne ku 2 bedroom nti kwezo locations ezina embeera eyo anti wantu si watereevu anti olaba material aba yeeyongeddemu wekijjanga ku mataffaali kati wantu laba tubaze gumunnya nojja kulaba ali nti tukozesa gumukakaaga gumukasanvu gumukanaana. Okay, so quotation zaffe ezo ndowooza mutera oziraba. So amataffaali price yago etambulira wakati wa 2.4 ku 2.5 wala 2.3 wala 2.2 ng'ogenda mu kyalo ekyo nkibabulira bulijjo zikyukakyuka nenze olwokuba nti tuli mu kibuga kambadde 2.5 so awo gibeera mu miliyoni nga 3.3. Awo enzira ku seminti tubale ensawo 65 ku mitwalo 3.6 by the seminti ne yalinnye ebintu banne ebyazzemu ne birinnya mu area ezimu si zonna ebintu byazzemu ebimu ne birinnya so tubale 3.6 that is obeera mu bukadde nga 2.3 omusenyu tubale emmotoka 3 forward box ku mitwalo 5 ewala 45 ewala 5 ewala 5.5 ffe tututte emitwalo 5 awo obeera mukamu kitundu. Ekirala iron bars o emitayimbwa tubale pieces 32 nayo gyalinnyemu bbeeyi era gyazzeeyo waggulu emitwalo 4.8 gyazzeeyo ku mitwalo 4.8 so kati awo okubisaamu zibeera sente mmeka. So ndowooza yono material asinga okubeera omukulu asinga okubeerako sente nnyingi sigenda kugenda into deep
because wetulaba material no tugenda okulaba nga omugatta yekka gwembagambye ngali ayingira miliyoni 8 yekka. Kati bino ebisigadde that is emiti, embaawo, misumari, hoop iron, mayinja, ebyo tusobola nabyo ogenda nga tubigattako, naye nze nkuwadde ebintu by'obootekako amaaso. N'olw'ensonga eyo wetugenda ali ku final nga tugasegasemu n'ogattako n'ebyo byembagambye ebirelevant, ojja kulaba nga mu material cost yenna twetaaga wakati wa miliyoni 12 as in material cost. Ojja kumbuuza obigasigasa otya, nze nkuwadde biri ebikulu, kati bino ebisigadde bisobola okutopingawo wezijjira mu miliyoni 12 as in material cost. Kuba obala ez'ebigwa bitalaze, tools, mazzi, foundation excavation, obale mayinja, obale miti, ebyo genda kwanga zezo sente tuba tuyingira miliyoni 12 as in material cost. Labor always for a company 35%, 30%. Yeah, according nga tutudde wansi ne tunegotiate nga ne tuteesa. Otherwise nabagamba ekijja mu kuzimba enyumba teggwa. Nyumba tosobola gimaliriza n'ogamba naddala eyo ya residential teggwa. Naye waliwo parts enkulu ennyo z'olina okuhandlinga. Esooka, ey'okubiri n'ey'okusatu. Okugijja wansi otutuuka corporate, ogikomera n'okugiggala. Eba residential, awo ennyumba oba omaze okuba nga olaba gy'ogenda. Era abantu abasinga balemereddwa okuzimba rezo stage. Okay? Omunga yatandika yasooka naye nga teyapulaninga eddako. Ezo stage olina ozipulaningira zonna. N'omanya nti eno esooka bwengimaliza stage eddako sente ngenda zijjawa. Eyeddako ngenda zijjawa. 4 months from now nsuubira nja kuba nzifunye. Okay? Si kuzimba nga tomanyi step eddako sente wona azijja. So ensonga eyo olina oginootinga down. Ensonga ey'okubiri olina okumanya ekifo ky'ogenda ozimbamu kyakula kitya. Mwe mugula buguzi ploti naye temumanya nti oguze ploti ya layisi naye egenda kukostingira mu kuzimba. Okay? So material naakyuka mu bifo bye muzimbamu. Ewantu waba wakyamu nga wafu kyolegeeza egenda kutako material mungi. Naye gwe oyagala bye tukubalidde bye tubaze wano ku media bye batutwala mu ploti yo nga tukuzimbira ennyumba yo, so nga ate ploti yo nfu obanga nzibu nnyo. Abamu material wa mu bitundu byammwe katugambe nga amataffaali nga mabi size ntono, nitubala no broker gumu kitundu tugenda tuka broker wo mu kitundu kyammwe nga wetaaga ogula broker omutwalo gumu 8 okuba nti size ntono. So ensonga eyo mugimanye. Otherwise nakubamba kumyano tubagala nnyo. See you next time. Bye bye.